எஸ் வந்தாச்சு. ஹாய் ப்ரோ, ரே ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ஆரம்பிக்கலாமா? இதுதான் நேற்று போட வேண்டியது. நேற்று ஃப்ரேம் ட்ராப் ரொம்ப ஓவராக போடல, கட் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ணிடலாம். இன்றைக்கும் ஆகுமான்னு தெரியல, பார்ப்போம். ஆகாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஒரு வருஷம் கழிஞ்சு லைவ் போடுறேன் கென்ஷின். நல்ல வேலையை காட்டுச்சு. ஸ்டாச்சு இது கொடுத்த பிளஸிங்ஸ் கொடுத்தா என்ன வரும்? சரிங்க. அட்வென்ச்சர், டென்ட்ரோ சீஜர், ஸ்டாமினா ஏறாதா? ஸ்டாமினா அவ்வளோதான் போல, லாக்டு இதுதான் போல. ஸோ சேட். டென்ட்ரோ சீஜல் பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் என்ன கருமனே தெரியல, வித்தியாசமா இருக்கு. வாட் இஸ் திஸ்? மாடா? என்னது மாடு மாதிரி தான் இருக்கு. ஏய், அடிக்க கூடாது. காணாம போயிடுச்சு. ஓ, வெறும் மீட்டு தான் தருமா அது? ஓகே, பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். அங்கே ஒரு சீஜல் இருக்கு, எடுத்துக்கலாம். கீழே தான் மிஷினுக்கு போகலாம். Traveler, you've returned. நஸ்ரீன், ஹாய். Oh, Kale? இந்தியா பேர் மாதிரி இருக்கு. Yes. I நஸ்ரீன். saw her go into her room just to... Oh, okay. என் கிளாஸ்ல நஸ்ரீன் Guess ஒரு we'll just பொண்ணு have to இருந்துச்சு. wait and talk to her. முஸ்லீம் பொண்ணு. அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே. எங்க போனா? வெயிட் அன்டில் 8. ஓகே. என்னது மெயில்ல? இருபது பிரிமோலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 8 மணிக்கு வரணுமா? ஓகே. காலையில் 8 மணிக்கு வர சொன்னானா? நைட் 8 மணிக்கு வர சொன்னானா? காலைல தான். I was thinking all night about what happened with Kale and still can't figure out what the Spider-Man. problem might be. இது நல்லா இருக்குப்பா. இது Maybe she's in a better mood now. Let's go check ஸ்பைடர்மேன் on மாதிரி her. போகிறது நல்லா புதுசாக வச்சுட்டானா? பரவாயில்ல. It's எல்லாம் you இந்த two. மாதிரி வச்சிடறான் ஒரு I was just கேமில். about to go ஸ்பைடர்மேன் over மாதிரி. Huh? Tainari? What are you டைனாரி. doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. ஏன் என்னாச்சு அவளுக்கு? You mean she's sick? How could she be? Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? என்ன பண்ணா? கை தானே கொடுத்தா? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has பாவம் been dealing with for அசிங்கப்படுத்திட்டான்பா. some time. Kale has been more பையன் excited அசிங்கப்படுத்திட்டான். than usual since குட்டியா you இருக்கிற came நீ along. அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாதுங்கிறான். Too much so, to be honest. பண்ணிருக்க She மாட்டேங்கிறான். hasn't remembered to take... I suppose it's understandable. though. அவமானப்படுத்திட்டான். She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. புதுசா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்ததுனால What's really wrong அவளுக்கு with ஏதோ Kale? ஆயிடுச்சான். Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some... நல்லா தானே பேசிட்டு இருந்தான் நம்ம கூட. ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆச்சா? All right, let's continue our conversation here, shall we? ஓ, தனியா பேச To be சொல்றானா? ஓகே. honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. ஆமா. I've ஓ, also இவனுக்கு heard தெரியாதா? about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because, என்னது? well, because Kale asked me to. என்ன சொன்னா? And honestly speaking,
I was against Kale revealing her past to you, but அவளோட she இது insisted, கடந்த காலத்து சொல்ல saying you போறானா two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with ஆமா Kale? அத சொல்ல மாட்டறான் வேற You ஏதோ said சொல்லிட்டு this is இருக்கான் something she's been dealing with for some time. Right. Ever since she was a child, So she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes, it's a disease unique Unique to the lands of Sumeru. It is Characterized- characterized by dark and dark, hardened scales that form on the body. At ஓ அதான் first, குறக்குற the சொன்னானா afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral ஓ மொத்தம் paresthesia. தொடக்கூடாது போல அவங்க In மேல its கையில final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That's ஓ இந்த பையமா தொட்டதுனால அவளுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு போல அதனால தான் பயந்து ஓடுனா தொடம்போது ஓகே Hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, இட் வாஸ் பிகாஸ் ஆமா அதேதான் That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. With Wow. appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more... Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members Fatuiya? lied and said they had a cure. what? The Fatui? Ah, it appears எப்படி you're Fatui கிட்ட already விட்டானோ? familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually மோசமான rescued Kale பசங்களாச்சே. and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no டாக்டர் idea how this doctor managed to do it, but her case of Beizua. Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days இந்த with the Beizua Fatui இருக்காது. were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. even now she can Even still now, feel She can still deeply feel afraid of deathly someone afraid of touching someone touching her. பாவம் Oh, அவளை தொட்டா அவ மாதிரி I டிசீஸ் had வரும் no போல idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also பாவம் நல்லவ wanted போல both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She She overexerted overexerted herself the herself. last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she good though I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join. Her stamina has gotten much worse recently. நம்ம எதுக்கு Though வந்தோம் a எதுக்கு moderate சொல்றான் மாறா amount of physical exercise இவளை is பத்தி always சொல்றான் necessary. All right. Now that I've told you about Kale's past, I think I head into I'll a- head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. Yeah, we thought நாங்களும் we'd do வரலாமாங்கிறோம் something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous dangerous place place, புதுசா ஏதோ ஒரு especially மிருகம் for வரப்போகுது someone போல who's still பாப்போம் No problemo. Let's go. ப்ராப்ளம் We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Milot Elazar recover pala. their energy. லூனா லோட்டஸ் Hey, Tainari, where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. இங்கே இந்த மின்ட்டு செடியாடா புது செடி வச்சதான் என்னவா எல்லா இடத்துலயும் இந்த மின்ட்டு செடி When வச்சிருக்காங்கப்பா fully matured, they look like giant இது blue 1000க்கு மேல flowers இருக்குப்பா floating என்கிட்ட. on the water surface. எடுத்து Quite an attractive species. புது if you மிருகத்தை ask me. எதுவுமே பார்க்கல ஒன்னியும் தான் பார்த்து The நேத்தி large அந்த petals are actually the plant's leaves and sepals, கொடை மாதிரி which ஏதோ ஒன்று surround இருந்துச்சு a very small flower. You should இதோ know இருக்கு that பாருங்க இது many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. புதுசா கொடை மாதிரி இருக்கு Take the Kalpalata, for காளான் மாதிரி example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh, huh. கலெக்ட் ஹெர்ப்ஸ் டு தி வித் டைனாரி Okay then.
ஃப்ளவர்ஸ் பற்றி டாபிக் சொல்லக்கூடாதா டைனார் கிட்ட சொன்னால் பேசிட்டே இருப்பானா. நீங்கள் ஒரு இது அன்லாக் இருக்குது பண்ணிடலாமா? மேலே போகணுமே போயிடலாம். ஆஹா அது ஒரு கதை போயிடுச்சு. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and If begin. you Okay. could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll 4 rendezvous வேணுமா? here once you've Okay. gathered. 4 லோட வேணுமாப்பா உனக்கு? அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இது பண்ணிடலாம், அன்லாக் பண்ணிடலாம். ஸ்டாமினா ஏற்றுற மாதிரி ஏதாச்சும் வைக்கணும். என்ன இது? ஓ கல். இதுக்கு மேலே போகணுமா? மலை பெருசா சின்னது தான். போயிடலாம். எங்கே அந்த வெப்பூர் இதெல்லாம் காணும்? வெப்பூர் இருந்தால் போயிருக்கலாம் மேலக்கா. ஐயோ போயிடலாம்ல. அந்த வெப்பூர் காணும்பா, இருந்தால் அதை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாம். இங்கே இருக்காது, மலையிலலாம் இருக்காது போல். சில இடத்துல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம தான் மேலே ஏறி போகணும் போல். புது டென்ட்ரோ, அது பேர் என்ன? வியூ பாயிண்ட். ஏய் இது லீவில் இருக்குமே அந்த இடம் மாதிரி இருக்கு. லீவு கிட்ட மரம் இருக்கும், மர வீடு அதே மாதிரி இருக்கு. இது எங்க இருக்கு? டோர்க்கா? ஆனா இங்கேருந்து பார்க்க அப்படி இல்லை, ஃபோட்டோ பார்க்க அப்படிதான் இருக்கு. இங்கே ஒரு இது இருக்காமல இருக்கு, டென்ட்ரா கிளாஸ். இங்கதான் காட்டுதான், நான் காணுமே. கீழே இருக்குமோ? நிறையா இருக்குப்பா. அங்கே ஒன்று இருக்கா? ஓகே. இது என்ன இது? Cultivar 4 leaf sigils. You will sometimes come across cultivar in Sumeru, which will scatter. Hi bro, devil bro, hi bro. Scatter 4 leaf sigils around when they come into contact with dendro. ஓ டென்ட்ரோ வச்சு அடிச்சா ஏதோ வரும் போல. ஆனால் என்ன கர்மம்னு தெரில. என்கிட்ட டென்ட்ரோ கேரக்டர் இல்லையே. டென்ட்ரோ கேரக்டர் இருந்தால் அடிச்சிடலாம். இப்போ அதை எடுக்கணும், அந்த மரத்துக்கு கீழே போயிட்டு எடுத்துடலாம். ஐய் கிங்ஃபிஷர், அது பேர்டு நல்லா இருக்கே. ஐயோ ரெண்டு எடுத்துருக்கோம், எத்தனை தேவைன்னு தெரில. அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். நம்ம போயிட்டு அந்த லோட்டஸ் எடுப்போம். இதோ லோட்டஸ் கேட்டான்ல. எல்லாம் பார்க்க லியோ இது மாதிரி தான் இருக்கு லைட்டா. என்ன மேலே புதுசாக அந்த இது வச்சுருந்தான். இதான் லோட்டஸா? ஓகே. ஃப்ரெஷ் நிலோட் பாலா லோட்டஸ். என்ன ஸ்விம் பண்ண மாட்டான்? இன்னும் ஒன்று அங்கே ஒன்று இருக்கு, எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அவ்வளோதான். மீட் அப் டைனாரி. ஒத்தேரினாரி லோட்டஸ். எஸ். Let me take a look. Good, very good. I'm quite glad you two Excellent came quality. along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. ஏய் மூவா, ஏன்னா மனசாட்சி இல்லாமல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இதுங்கிறாரு. பக்கத்துலேயே தண்ணியில் எடுத்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷனா? Someone's calling your name. There is like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க, பார்க்கலாம். புதுசாக மிருகம், பெரிய மிருகம் வந்துருக்கு சொல்ல போகிறான். அதானே பெரிய மிருகம் எங்கள் ஆளை அடிச்சிருச்சு. அப்பெல்லாம் இல்லையோ? Tainari,
Thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. Withering zone. Okay. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. என்ன withering னா? It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision. Climate change and தான it அது appeared to withering னா still be சொல்லுவாங்க. spreading. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. ஆஹா நம்மளும் பார்க்கலாம் நினைச்சோமே. ஆமா You நாங்களும் two வரோம். only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. அட பாவி. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's Anomaly? called the withering. அனாமலினா The affected area is என்னென்னமோ not only சொல்றானே cause பாவம். nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife Wildlife and and even even people. people, if you If you don't can- carry a vision, then then you you should should think twice before approaching ஏய் such என்கிட்ட places. எல்லா விஷயமும் கூடாது. Yes, Amir is யார்கிட்ட? absolutely right. I wasn't ஒரு kidding விஷயம் when I தவிர. said the rainforest is a dangerous place. டென்ட்ரோ விஷயம் மட்டும் தான் நம்மகிட்ட As இல்ல Amir இன்னும். said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's நம்ம right. கொடுக்க போறானோ If any of the forest rangers டென்ட்ரோ. without a vision come across a withering zone, only someone with a vision can venture within a withering zone. I might and be able find a way to deal to with it. help with the I can also control the elements. ஆமா But you don't seem to carry a vision. இருக்கு என்கிட்ட. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. ஆமா எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். It seems the No, rumors about MC. you were true. In that case, all right, you two may accompany me. We Okay. typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you. ஏதோ சொல்லி கொடுக்குறானா பாப்போம். நான் சொல்லி கொடுக்குறான் பயப்படலன்னு பாப்போம். இங்கேயும் வாத்துருக்கா? புதுசா ஏதோ சுமிரு ரோஸ். Stop. Don't Don't move move any any further. further. Look, there is Look there in the distance. என்ன இருக்கு? அந்த பக்கம் ஆங்கிள் கட்டணும் தானே? Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kind ஓ அந்த of ரெட் கலர்ல ஏதோ Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. இந்த வாண்டா இது மாதிரி இருக்கு. மேஜிக் மாதிரி இருக்கு. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside Once we inside, need to we'll look need for to look for what what we we call tumors of the withering. If we eliminate those, then thank you. But I must warn you, Don't push yourself. Don't This is push your first yourself. time handling. Okay. even with elemental powers, ஆனா once you ரொம்ப step பயமுறுத்துறீங்க. inside, you ready then? Let's go. ஏதோ ஜுராசிக் பார்க்குள்ள போற மாதிரியே சொல்றானோப்பா. குட்டி கோணம் இருக்கு அது என்ன First, பண்ண we போகுது? must locate any branches sustaining the withering zone. சமன் டென்ட்ரோ. என்ன இது? இது சுத்துது நம்ம மேல. These strange spirits are appearance of some branches are assembled protection of Dendro. என்ன பண்ணும் இது? When charged attacks and the aimed shots, Dendro will attack alongside them. ஓ நம்ம அடிச்சா அது தானே அடிக்குமா அப்போ? ஓகே. அப்பனா இது வச்சு அடிக்கணுமா? இல்லை இது அடிக்கணுமா? ஐயோ இது வேற அடிக்குது நம்மள. Time for a light show. காமன் பீஸ்லாம் நம்ம அடிக்குதுப்பா. இப்போ இது அடிக்கணுமா? ஆமா அது அடிக்கணும் போல. ஓகே நம்ம மேல ஏதோ பாய்சனமே வந்துருச்சு. இதெல்லாம் வச்சுட்டு அதை அடிக்கணும் போல எல்லாத்தையும். ஓகே அடிச்சிடலாம். கரெக்டாக கண்ணில் அடிக்கணுமா? ஆமாம். என்ன ஒன்றும் ஆகலை. நிறைய அடிக்கணுமோ? அச்சோ வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. பரவாயில்ல நிறைய அடிக்கலாம் இல்லை, அன்லிமிட் தானே. எஸ் ஹெல்ப் டிமா கிளியர் த விதர் ஜோன். ஹெல்ப் பண்ணிடுவோம்.
Great work. Now that all the branches have been cleared, we ஐயோ need to take care of the tumor. அந்த பாய்சன் என்ன ஒரே அடியில் சாவடிச்சிச்சு Teamwork is dreamwork. Fuse is lit. இதெல்லாம் அடிக்கிறது பெரிய இதா ஸ்மால் பாய்ஸ் ஓ பெரிய பாய் வருதா ஓகே Now, destroy the tumors of the withering. ஓகே எப்படி அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது அதுதான் வச்சு வரணும் போல உடைய மாட்டுது ஓ எஃப் எழுத்துனா போதுமா ஓகே அட கர்மமே இதோட ஆபத்துன்னு சொன்னேன் இது என்னடா ஆபத்து Everything's returning to normal now. Yes, thanks to you. பேசுறமே ஆயிடுச்சு போல எல்லாம் We were able to அதை நம்ம quickly இது restore பண்ணோம் this area கிளியர் back to பண்ணோம் normal. இதைத்தான் விதறிங்கிறீங்களா You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? அவன் இதை அவளை பத்தி இது Alright, it's இது not பண்றான் recently போல the rate at which the withering zone இல்ல இல்ல appears has அவளை been பத்தி இல்லையா increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it அப்ப won't நம்ம be போயிட்டு long இந்த before மிஷின் another முடிக்கணும் one போல ஏதோ appears. நிறைய இடத்துல விதறிங் If இருக்கும் that அதை போயிட்டு simply meant கிளியர் more பண்ண work நினைக்கிறேன் for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. ஓ அந்த கர்சரோட பிளான்ட் வந்து This திருப்பி presents ரெக்கவர் a ஆகாதான் crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly and most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase. Kale's case of Elazar has also become more serious. Huh? But why is that? ஆமா அதுக்கு I'm இதுக்கு still நம்ம not வந்தோம் sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. No, என்னது none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of have you heard of Irmilis Irminsul before before? Irmin soul தெரியலையே ஞாபகம் Irminsul is இல்லையே a tree located deep beneath the surface. although Although it it's isn't like any like tree we know in a any tree biological but sense. you can You basically can think it's a basically think large of it as tree a large tree that grows downwards ஏதோ rather than ட்ரெய்லர்ல upwards. பார்த்து நினைக்கிறேன் I'm ரோஸ் sure you've கலர் heard இது of பிங்க் ley கலர்ல lines, இருந்துச்சு right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Today extending a massive cavern sounds like இவன் போன இதில் கனவு காணான் அதுவா இருக்குமோ sounds a Ley lot like lines ஆமா ஆமா continually absorb Yes, the அதான் memories அதான் of this world. The இவன் ஃபர்ஸ்ட் Dendro வரும்போது Archon is known ஒரு as கனவு the god காணான் of அந்த wisdom மரத்தை பத்தி because her அததான் consciousness சொல்றான்னு is நினைக்கிறேன் directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the withering, its emergence is Disease related that's to a disease affecting- that's affecting it. That's அதுக்கு இதுக்கு right. தான் சம்பந்தம் இருக்கும் போல My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long time ago. But even those என்னடா பேர் வைக்கீங்க mysterious creatures did not ரூக்கடவாட்டா know of a cure for Irminsul. வாயில் வைக்கிறமே I'm afraid we பேர் வைக்க Rangers will மாட்டான் be போல battling the withering zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back. போலாம் போலாம் வா போயிட்டு கோழியை காப்பாற்றலாமா கோழி கோழி டெலிபோர்ட் இருக்காங்க நோ டெலிபோர்ட் நோ அந்த இது இல்லை ஸ்பைடர்மேன் எல்லாத்துலேயும் ஸ்பைடர்மேன் வைப்பான்னு நினச்சேன் வைக்கலையா பறந்து பறந்து போயிடலான்னு நினச்சேன் எங்கேயும் வைக்கல போல ஏய் சத்தம் போடாத ட்ரெயின்ற பார்த்தா ஆஹா என்ன இது என்கிட்ட இது இல்லையே டென்ட்ரோ இருந்துச்சுன்னா இது என்ன செக் பண்ணியிருக்கலாம் டென்ட்ரோ கேரக்டர் இல்லை பவுன்ஸ் செடி இங்கே ஒன்று இருக்குது மேலே ஒன்று இருந்துச்சு பவுன்ஸ் ஆகலாம் போல என்ன லேட்டாக ரெஸ்பாண்ட் ஆகுது அனிமா இது என்ன இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குது இங்கே க்ரீன் கலரில் இருக்காதா நான் பாவீங்களா இங்கேயும் ப்ளூ கலர் வச்சிட்டிங்களா
மாஸ்டர் ரெசியூம் வச்சிட்டானோ இந்த க்ளீன் கலரில் வைப்பான்ல இருந்துச்சா இது வேணா அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் இது அரை மணி நேரமாக போயிட்டுருக்கோம் நம்ம போகலாம் கதைக்கு போகலாம் கதைக்கு போனால் தான் அந்த பெரிய மரம் வரும் மரத்தை என்ன இது போரா மஷ்ரூம் போரா என்ன மஷ்ரூம்லாம் தருது மேலே போகணுமா அடப்பாவி அங்கே ஒரு டெலிபோர்ட் வச்சா நல்லா இருந்திருக்கும் டெலிபோர்ட் வைக்கலையே இது எந்த இடம் அந்த கிராமமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிராமம் பக்கம் அதுவா You all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. ஏய் அது நான் பண்ண ஏய் Wait, is that? என்ன இது bird Oh no, Hypatia! அப்பேசியாவா What's wrong, Tainari? நாவா This duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, ஓ don't அந்த you? இது ஹாரி She's பாட்டர்ல the அவுல் stalwart இது whom பண்ணுவல Paimon அந்த were மாதிரி போல following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How How could we could forget? forget? So did did something something happen? happen? Let me see what's written in the letter first. இது காலையில எத்தனை ஆச்சு இல்லையா இவன் எப்படி எடுத்தான் So what's it say? And what's with that weird expression on your face? All Paimon sees are three squiggly lines கிறுக்கி போட்டுருவாங்க போல Allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia Hypatia resumed resumed her her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for... Hey, wait. How do you know all the from just drama? a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. போய் இவன் பீஸ்ட் மேன்னால அவன் Last தெரியும் போல time she drew 5 lines, and by the time we found her, I prefer not to remember. I'd prefer not to remember that. Needless to say, No, Hypatia's been Alarra. worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Wait, you want us to bring her the rations? let's find out. சாப்பாடு திருப்ப Here, சொல்றான் போல Traveler, take a smell and see. ஐயோ So, how do you feel? It's light and refreshing fragrance. Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, How do you know that that he'd be he's okay, okay this this time, time? Tainari? Back when we were clearing the withering zone, I I observed observed that he that could he could- adeptly manipulate the dendro element. I knew then that he would be fine. ஓ நம்ம டென்ட்ரோ எலிமெண்ட்க்கு And if I தரப்போறான் போல may ask, when I was நம்ம telling that's டென்ட்ரோவா மாற correct, போறோம் those weren't hallucinations கொடுத்து at சொல்லடா all. அதை சீக்கிரமா Because what you இவன் தான் saw is கொடுப்பானா of என்ன? significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. Okay, My what? forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. அப்ப இதுமே நம்ம When எதோ you passed மறைச்சிருக்கான் போல out, your consciousness had connected directly with Ermin's soul. அப்ப நம்ம பார்த்தது வந்து அந்த மரம் தான் போல Contained within Ermin's soul itself. ஹெர்மன் I சோல் could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her நம்ம போய் focus on Hypatia கேட்டா meditation அவளுக்கு நல்லா and தெரியும் use of போல spirit borneal are aimed at அது establishing. என்ன கர்மம் தெரியல யாரும் பார்ப்போம் That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During During the that time, time she must avoid communicating with others. Please, Hypatia. wait here for a moment. இந்த பேர்டு தான் Hypatia சொன்னானா எதை சொன்னான்னு தெரியல அவன் குழப்பறான் நீ இதுதான் Hypatiaவா என்ன Here, take these. It's a It's a meal meal I I packed packed for for Hypatia, as well Hypatia. as some other ingredients. Also, here's a letter Okay. that I would like you to know. போய் பார்த்துடலாம் என்ன Hypatia குழப்பம் should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. கேவ் நம்ம வந்த கேவ் போல நம்ம முத வந்த கேவ்
பட் ஆனால் நம்ம கேவில் வரல, மேலேருந்து தான் வந்தோம். Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. ஹெபேஷியால ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொண்ணை பார்த்தோமே அதுவா? மூஞ்ச இது பண்ணுச்சு. ஆமாப்பா அதுதான் நினைக்கிறேன்ப்பா. இந்த இடத்துல நம்ம மயக்க ஆகணும். Hello? Hypatia? அதுவா இல்லை வேறு யாருவா? There's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. கிளாட்டர். ஏதோ சத்தம் கிடிச்சாம்பா, ஏதோ பார்க்க போயிருக்கான். நான் பாங்க சத்தம்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஏதாவது ஒழிஞ்சிருக்கோமோ? ஆமாப்பா ஏதோ இருக்கு. என்ன இது? ஏய் இது அது பேன பூசணிக்காவா சுரக்காவா? இட்ஸ் அப்பேஷியா. இஷி ஓகே. இதுதான் அப்பேஷியாவா? ஐயோ என்ன இது? அந்த படுக்கு அப்பேஷியாவா இதுவா அப்பேஷியாவா? எது கர்மம்? இங்க காணா போயிடுச்சா? There you are. Hypatia, are you alright? ஓ இவ தான் அப்பேஷியாவா? ஓகே ஓகே. So hungry, need water. Hungry. There's no way we can get her to eat in her current condition. நமக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்காங்க. அப்படியே நம்மளை கண்டுக்கல ஃபர்ஸ்ட். Why does it look super foggy outside all of a sudden? Let's go look around. திடீர்னு ஏன் ரொம்ப இதாக்குங்கிறான், பனிமூட்டமா இருக்குங்கிறான். How things out here end up looking like this? What happened? ஏய் ஆமா இதெல்லாம் எப்படி இங்கே வந்துச்சு? ரொம்ப பெருசாக இருக்கு. Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. ஆனால் பெரிய பூவெலாம் இல்லையே நம்ம இருக்கும்போது. என்ன வித்தியாசமாக இருக்கு. குட்டி ஆயிட்டுமா? நம்ம தான் குட்டி ஆயிட்டோமோ? This place is huge. பெருசாக இருக்குங்கிறான். Paimon knew there's something இதை off. பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு இது படம் ஃபீல் ஆகுது. ஆனால் என்ன படம் தெரிய Way to மாட்டேங்குது. get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. இந்த இடத்துலாம் பார்க்கும்போது படம் தான் ஃபீல் ஆகுது. ஆனால் என்ன படம்னு தெரிய மாட்டேங்குது. இது ஆடுதுப்பா. ஓ அது பார்த்தா ஓகே. ஆஹா என்ன ஏதோ வாய்டுமே வந்துருச்சு. ஆஹா டோர் ஆஃப் ரெசரக்ஷன் ஆக்டிவேட்டடா. இன்வெஸ்டிகேட் குவைண்ட் ரூமா. இங்கே எப்படி வந்தோம்? இதான இன்னோசமா இடம் மாதிரி இருக்கு. What happened just now? Why did everything around us suddenly change? இதுவும் நமக்கு ஆயிடுச்சு போல. ஆஹா என்ன எங்கெங்கே டெலிபோர்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம். கீப் லுக்கிங் ஃபார் அ பாத் டு அப்பர் லெவல் ஆஃப் த ட்ரீ. ஹலோ ஹோலோ ஓகே. You will sometimes find premise rosin and sealed parts that correspond. Collect 3 rosin within this domain to unlock the corresponding path. 3 எடுக்கணுமா இது? ஓகே 1 எடுத்துருக்கோம். Up and away. up and away. எங்களுக்கு தெரியும். Up and away. டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசி விளாண்டு டேஷ் பண்ணிட்டே இருக்க. ரொம்ப டபுள் ஜம்பும் அதே இது பண்ணிருக்கேன். அது விளாண்டு இது விளாடும்போது வித்தியாசமாக இருக்குது. வாடா வாடா உங்களாம் அடிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. வாடா வாங்க. Right now. Here comes the cash. Take it easy.
வாங்க வாங்க நிறைய பேர் வாங்க. Show. ஐயோ இங்கே பறந்துட்டேனே. ஐயோ செஸ்டடா அச்சோ அச்சோ போச்சே, செஸ்ட் போச்சே. சோ எங்கேயோ பறந்து போறேனே. செஸ்ட் போச்சே. ஏதோ ஃப்ளவர் குள்ள போறோம். பாஸ் ஃபைட் வருமோ? நான் திருப்பி அங்கே போக முடியுமா? அங்கே போனடே செஸ்ட் போச்சுடாடே. 5 பிரிமோஜிம் தருவான்டா. பிரிமோஜிம் போச்சு. அங்கே மேலே போகணுமோ? எப்படி போகிறது மேலே? வழி எப்படி மறைச்சா எப்படா போவேன் நான்? எப்படா மேலே போவேன்? ஸ்டாமினா செத்துற போகிறோம். ஓ ஸ்பைடர்மேன் இருக்கா? அச்சா பார்க்கவே இல்லை. ஸ்பைடர்மேன் 3 கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். அது எங்கே வைக்கணும்? ஓ இதான் அந்த டோரா? டொமைனா? ஓகே ஆக்டிவேட். ஆஹா திருப்பி போயிடுச்சா? எங்கெங்கேயோ கூட்டு போகுதுப்பா அது. இன்வெஸ்ட் கோட்டையார் ஃபார் டவுன் த காரிடார். இது என்ன சும்மா வரும்? What is going on here? This place is getting weirder by the பயமா எனக்கு மண்டை குழம்பிடுச்சு போல. Hey, what's the matter? You don't look so good. நமக்கு ஏதோ ஆது போலையே. இந்த இடம் பார்க்க அப்படியே இன்னும் சும்மா மாதிரி இருக்குப்பா. இன்னும் சும்மாவே தான். கதை திறக்கணுமா? எப்படி திறக்கிறது? use the courtyard far down the corridor. Okay என்ன பண்ணும்? ஓ இது எதையும் சேர்க்கணுமா? ஓகே அது கரெக்டாக சேர்க்கணும் போல. சேர்த்தாச்சு. என்ன ஏதோ மங்களேஷா இருக்கு. ஏய் பிக்சர் மாறிடுச்சுப்பா. நான் மேஜிக்லாம் காட்டுறீங்க. லிஃப்டா? ஆஹா இதுனா போயிட்டே இருக்கு. Go to the upper platform. வந்துட்டோம். நீ எவனோ இருக்கான். ஆஹா அபிஷேராடா. இவன் பேசுறான். இவன் பேசுவான். ஆமால இவன் பேசிருக்கான்ல. ஓகே ஓகே ஞாபகம் இருக்கு. What are you planning to do in this strange place? Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. ஆஹா நீ நஸ்கிரி நீ மாப்பிள வரக்கூடாது. Emerge right now. Emerge. இரு வர Gotcha. Things are about to get dicey. Let's light it up. ஏய் இருடா. Oh, that hurt. Here come the fireworks. No. Right now. பெனட்டுக்கு இன்னும் அல்ட் வரல. பெனட் கம் ஆன்.
அவ்வளோதான். Teamwork is dreamwork. Right here. I'm always. என்ன அடிக்க முடியலன்னு பார்த்தா கதைப்படி அடிக்க முடியாது போலயே. Why can't we beat this guy? ஆமா. Oh, Paimon doesn't get it. We faced other like him before. What's wrong with this guy? Though you may have managed to avoid countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. நம்ம வீக் ஆயிட்டோமா என்ன? My hero is not in here. Yes. Hey, நம்ம சிஸ்டர் பத்தி பேசுறான்பா. Oh, beautiful traveler. Are you really so ignorant? Are you complete denial? ஏன் நம்ம சிஸ்டர் பத்தி சொல்றான் bro? Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be Her Highness ன்னு அவன் சிஸ்டர் சொல்றான்பா அவன். The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. The journey is meaningless. ஆமா. Meaningless. ஏன்னா கெட்டவள் ஆயிட்டா போல. You fret now. Today will be your last. Now die. ஆஹா. ஏன் அல்டிமேட் மூவிஸ் போறானோ? திடீர்னு டைனாரி வருவானா? எப்படி இருக்கும்? இல்லை ஆர்கான் வரும், டிண்டோ ஆர்கான் வருமா? அது வராதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னாச்சு? என்ன இங்கே இருக்கும்? கனவோ? ட்ரீமிங் ஃபார் மொமெண்ட் தேர் பட் ஐ கேன் ரிமெம்பர் வாட் ஐ சா. வாட் டு வி டு? வி ஹேவன்ட் சீன் Hypatia anywhere. Oh, there she is. Quick, let's see. என்ன பையமா நீ பார்க்கலங்கறா? So sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, Kind of zoned out for a second there. Uh, Are you okay? Actually not like you. That's அப்ப நம்ம really கனவு not கண்டிருக்கோம் like போல. இவ இல்ல அப்பனா. anyways, அப்பனா we can பையன் talk பேசினாலே about அப்போ. this later. நம்ம கனவுல பையன் பேசினால. என்ன குழப்பறானோ? Whoa, wait a sec. அப்படியே All ஏதோ this fruit சாப்பாடுலாம் lying இருக்கு. around her. அதானே? We can put that to good use. அதான் பாய்சனா இருக்க போகுது. கண்ணை முழிக்கிறா. Who's there? Tainari, is that you? என்ன பார்த்தா நரி மாதிரியா இருக்கு. Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. இவன் லைட்டா பார்க்க பேசியோட தங்கச்சி மாதிரி காம்பா. Here, we have a letter that he லைட்டா asked us to give you. அந்த சாயல்ல இருக்கு. It was a letter from Tainari, yes. I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring It the was fruit. already It was here over when here when ஆமா we அந்த குட்டி arrived. பிசாசு வச்சிருக்கும் போல. அந்த குட்டிக்கு ஒரு பொம்மை I'm வந்துச்சுல. wondering about that actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you Oh, really? I See, seem to understand. understand All the now. fruits were likely from All my the fruit was neighbor. likely from my neighbor. Your neighbor? You mean there's someone living nearby? Is in a little round creature. ஆமா ஆமா. Oh, so You you're able able to to see see them? them too? ஓ இவளால தான் பார்க்க முடியுமா? ஆனா நம்ம இப்ப பாத்துறதுனால நம்ம ஏதோ வித்தியாசமான பார்ப்போம் போல. Wait a second, traveler. You say that before we arrived, You saw some mysterious creature. and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia,
just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. இவளுக்கே தெரியாதா? But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro ரெண்ட்ரோ Archon. ஆர்கான் இந்த இது மாதிரி போலப்பா இவ வச்சிருப்பால ஷியாங்ல வச்சிருப்பாளே அந்த மாதிரி இருக்கும் போல Was அந்த மாதிரி also பொம்மை the போல exact day my consciousness was able to ஷியாங்ல form a வச்சிருப்பாங்க அது connection பேர் with மறந்துச்சு Irminsul. அந்த பொம்மை பேரு ஷியாங்ல Even வச்சிருப்போம் after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me கொஞ்சம் living நல்லா in தான் the கிரியேட் cave, பண்ணா மூஞ்ச பாரு because they didn't seem to mind me approaching them. ரெண்டு புலி They இது just கோட் kept போட்ட doing மாதிரி whatever இருக்கு they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh, and then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. ஆமா நமக்கு இது வந்துச்சுல கனவு வந்துச்சுல sorry about that sounds Sorry like about just that. drinking juice still Sounds isn't like quite just enough drinking for me juice still isn't quite enough. Well, if Oh, பசிக்குது போல somebody பாவம் hadn't dropped the food earlier. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. All right, சோத்து we're முட்டை up, traveler. Today's menu will feature sweet madame Sweet and madame. a relish veggie soup. You'll love them, Hypatia. There are specialties after. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I Leo certainly dish look தானே அது forward to it. Sweet It's been madame. so long since I've அந்த கிளவியோட டிஷ் தான் என்ன மேக் சம் ஃபுட் பை த ஃபயர் சைட் to cook up some dishes for the fire All done. Let's use the empty box that Tainari gave us since we are. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. பாக்ஸ்ங்கறா பாக்ஸ கண்ணல காட்ட மாட்டானே ஓ இதான் அந்த பாக்ஸா ஓகே Are you already finished cooking? Smells delectable. delectable I'm truly thankful. எங்க இருந்தா அந்த வார்த்தைலாம் கண்டுபிடிறானோ டிக்ஷனரி இங்கிலீஷ்லாம் சொல்றானோ after introducing me to the you told about connecting with the ஆமா Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spirit-born eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. அப்ப நம்ம ஏதோ Does this incense allow people to connect to Irminsul? நம்ம ஏதோ The ஸ்பெஷல் போல ingredients used to make Spirit-born ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since இந்த the ஸ்மெல் root of வச்சிட்டு the நம்ம Dendro அந்த Archon's power lies within கனவு Irminsul, காணலாம் போல we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. but Paiman got a question why was he sensitive Why to was the he smell sensitive those to the plants smell of those plants for for such a long long time? That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spirit-born ale would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. Technically, your Your body body should should still be change. sensitive to the powers of the Dendro Archon. oh But unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spirit-born ale should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief.
I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I Yeah, could Monday connect ஆட்டினா with இப்போ Irminsul at will. Whoa! ஓ ஹெட்டேக் You're மண்டே really ஆட்டுறாளா serious about this whole thing, aren't you? I am as a member of the Ritaoist Darshan at the Academia. ஏய் வந்துச்சு பா நம்ம இது My பொம்மை main area of research is the stars and their which is why I must turn to the all. If only my perception wasn't so limited. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. சத்யவாடா Many லைஃப் research sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching மறைஞ்சு such பார்த்துட்டு knowledge இருக்குப்பா without the proper preparations and abilities நம்ம will நம்ம only மண்டையில lead இருக்க to கொண்டையை one's காட்டிடுது mind caving in on itself. பாடி That's சோடா why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa! So மண்டையில இருக்கிற knowledge கொண்டையை from மாதிரி சொல்ற Irminsul மாதிரி can be super அது dangerous. மாட்டிக்க போதுன்னு Aren't you afraid of the risk, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling பாத்துடா better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a காணா little போயிடுச்சு neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. And What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Huh. Is that true? சில பேர் தான் அந்த மாதிரி ட்ரீம் பண்ண முடியும் போல Yes, well, to an எல்லாரும் அந்த extent. ஸ்மெல் யூஸ் பண்ணா Only ட்ரீம் பண்ண முடியாது children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality. Yes, if one struggles with anxiety, the fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a... I was born into a family of scholars in Sumeru City. I studied hard, enrolled as a student in the academia. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was Aranara. incredible. Though back then, I was foolish and ignorant. போதும் 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 கதையை எடுத்து Sorry. Person If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. என்னடா I might சொல்றீங்க have some more answers for you. பரிபூர்ண லைஃப் If you two are ever in the area, என்ன again, தமிழ்ல பேசுற மாதிரி please இருக்கு be sure. There's no அந்த need to ஏதோ defend. மெடிடேஷன் சொல்லுவாங்கல்ல You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. continue chatting before settling down for a good night's rest Now that we know Hypatia is alright and had the chance to... return to Gandawar village நம்ம ரிட்டர்ன் பண்றது போல அட்வென்ச்சர் கில்ட் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கு போல ஓ இங்கே தான் மெயின் இடமே இருக்கா ஓகே இங்கேருந்து அங்கே போகலாமா இல்லை கதைப்படி அவனே விடுவானான்னு தெரியல நம்ம போவோம் கதைப்படி விட்டாலும் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் போயிட்டு அன்லாக் பண்ணிடலாம் இங்கே ஒரு டென்ட்ரோ சீஜல் இருக்குது ஆனால் எங்கே இருக்குன்னு தெரில ஏய் நாய் குட்டி இல்லை நாய் தான் பெரிய நாய் தான் நான் பார்க்க குட்டி மாதிரியே இருக்கு ஏய் எம்எஸ் வரலையா என்ன கர்மம் தெரில ரெஸ்பாண்ட் ரொம்ப லேட்டாக This ரெஸ்பாண்ட் rain ஆகுது keeps up, my fur will be dripping wet. லைவ் இது ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுதோ ஆமாம் இந்த ஃப்ரேம் ட்ராப் ரொம்ப காண்டேத்துது குவாலிட்டி குறைச்சிக்கலாமா கொஞ்சம் இது நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரில ஷேடோ குவாலிட்டி கம்மி பண்ணிக்கலாம் விசுவல் எஃபெக்ட் என்வாயன்மெண்ட் டீடைல்ஸ் ஃபாக் ஆஃப் மோஷன் பிளர்லாம் க்ரௌட் டென்சிட்டி இருக்கட்டும் சர்வீஸ் ஸ்கேட்டரிங் மீடியம் வச்சுக்கலாம் ஆன்டி ஸ்லோப்பிங் 2x வச்சுக்கலாம் ஓகே லைட்டாக தான் டிஃப்ரென்ஸ் மாறும் நம்ம இங்கே போயிட்டு அன்லாக் பண்ணிடலாம் அதை
1080p வச்சுனா 720p தானே தெரியலையே. ஆஹா ஏய் இது பார்க்க ஜெல்டா மாதிரியே இருக்குப்பா அப்படியே இந்த இடம்லாம் பார்க்க. இப்போதான் ஞாபகம் வருது என்னடா பார்த்த மாதிரி ஜெல்டா அந்த டெசர்ட் போவோம்ல ஒரு இடத்துக்கு அந்த இடத்து மாதிரி இருக்குது லைட்டாக அந்த சாயல் இருக்குது. டெசர்ட்டில் எல்லாம் பொண்ணுங்களாக இருப்பாங்கள்ல ஃபுல்லாக அந்த இடம் மாதிரி இருக்குது. இடம்லாம் பார்க்க அப்படி தான் இருக்குது. நல்லா இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது. கென்ஷின் மாதிரியே இல்லை. இந்த லியோ என்ன சொன்னாலாம் ஒரே மாதிரி வச்சுருந்தாங்க வீடெல்லாம். இதெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கு. இன்னும் அந்த கிராஃபிக்ஸ் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப ரெண்டர் ஆகுது. ஏன் ஆகுது Traveling இல்லை. to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. Ad Astra Abyssosk. இங்கே கேத்ரி நம்ம போயிட்டு அண்ட பேசுவோம். ஏன் இடத்த அன்லாக் பண்ணிட்டோம்ல இனிமேட்டு இங்கே வேலை இல்லை. நிம்பல் வேலை இங்கே தான். இங்கே ஸ்பைடர்மேன் இருக்கா? இருங்க எவ்வளோ எடுத்தோம் எவ்வளோ தேவை? ஓ ஷிப் 20 தேவை. நம்ம 2 வச்சுருக்கோம். பரவாயில்ல 20 எடுத்துடலாம். ஈஸி தான். நிறைய இடத்துல இருக்குது. போகிற வழியில் எடுத்துடலாம். ஏன் மரத்துலலாம் தொங்க விட்ருக்கான்ப்பா வீடெல்லாம். If this rain keeps up, my fur will be. Think about it, fur. Tighnari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. Gulam. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tighnari's reason for declining. We're here to invite him to the academia, not to cause us. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of some... Well, it turns out Your that your refusal refusal letter letter had had some some- implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tighnari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumeru. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? போடுறா அப்படி போடுறா அருவாலை. If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. போடு வேற எல்லாம் but you... வருடா. So be it. Come, Gulam, we're leaving. காஜே ஹராவட்டாட் சேஜ். நம்மள ஏதோ வித்தியாசமா பார்க்குறோம். Tighnari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. Heading That's right. Sumeru We want to City. meet Lesser Lord. Sorry. Well, do you at least... Let me think.
My trips to Sumeru My trips be to fairly Sumeru short and City most have welcome been from fairly. How researchers. about this? Also, when you Oh? What? it's called an Akasha terminal. It's a tool produced by the academia. Needless to say, this device and its usage fall under the academia's expert. Great! Next up, Sumeru. That's right. போலாம் போலாம். Tainari, we have something important to say to. Yes, she's doing much better. After being she knew you two would be leaving soon. So Thanks, Tainari. farewell. இப்போ நம்ம அந்த சிட்டிக்கு போகிறோம். கோழிக்கு குட் பை சொல்லணுமா? ஓகே. அங்கே தான் இருக்கா. சரியாயிட்டா போல கோழி. கிட்ட வராத. I've been waiting for you to. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. And, இது அப்படியே இது மாதிரி இருக்காப்பா. என்ன ஆம்பர் மாதிரியே I'm பண்ணுறாப்பா. sorry. I should have told, but I guess now There's no need to. We're probably still gonna worry about. Thank you. Oh? It's my recipe for pita pockets. பீட்டா I told பாக்கெட்ஸ். you. Yay! Thanks. I hope that whenever you eat them, well then, பீட்டா பாக்கெட் ரெசிபி கொடுக்குறாளா? பெரிய ரெசிபி இருக்கு. ஏய் $30. ஆஹா. சாரி $30. 30 பிரிமோ. சரி கருமோ. பீச். வெயிட் ஆன் பீச். கோ டு சுமீரு சிட்டி. ஆல்ரெடி நான் மார்க் இது பண்ணிட்டேனே. டெலிபோர்ட் வச்சிட்டேனே. நடந்து போக தேவையில்லையே. சுமீரு சிட்டிக்கு வந்துட்டோம். Sumeru City. We finally made it. Made it. இது அப்படியே பார்க்க இதுமே தான் பார்க்க வெறுடா மாதிரி தான் When இருக்கு. those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, ஆடுறான் that's அவன். right. Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you Device. two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia, as long as you are within Sumeru's borders, கார் you வச்சிருக்கான்பா. can use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. ஓ. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru's. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. ஆனா இது You மாதிரி two போல. are quite fortunate. Bluetooth Until மாதிரி போல recently, ஏதோ. it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extent. Here are your Akasha terminals. Please இப்போ நம்ம காரை போடுறோமா அதை? It kind of looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to May the yourself. mighty God bless us May with the the mighty voice God of bless us with wisdom. their voice of wisdom. Oh, says this little doodad lets you access knowledge. Maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanali. Let's give it a try. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. ஏய் ஏதோ கண்ணில் வந்துருச்சுப்பா. Whoa. ஓ ஸ்கேனிங். Just now? புதுசாக ஏதாச்சும் ஸ்கேனிங் இருக்கா? And Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know. And bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Exactly. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May வச்சு the பார்த்தா wisdom நம்ம of யாரும் General கண்டுபிடிச்சிடலாம் போல. Archon always be your guide. ஸ்கேனிங் Okay, டிவைஸ் மாதிரி. now that we're in, we can check. Okay, next, let's Oh, come on. Paimon's brain is Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Think what you lesser Lord Kusanaya, greater Lord. Uh-oh. Huh. ஒரு ஏதாச்சும் நினச்சா அவங்க இது டீடைல்ஸ் வருமா?
இல்ல. You too? We glad it's you. Well, he's from Sumeru, and let's see. Tainari Voice of wrote an address Akasha. on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Hello, are you Rohawi? Rohawi. Yes, that's me. Great. You see, Tainari sent us here, and What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I had... here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see. Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. We want to meet with Lesser Lord Kusanali. You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This is... ஆமா டெட்ரா இருக்கன பார்க்கலாமா? Sorry, Didn't the respond Akasha to didn't my respond to... inquiry. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Well, as I said, this isn't my area of expertise. All I know is that ever since the Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't... But No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. And besides, you two should consider the bright side. In this world, there will always be information you cannot... Take me, for example. It's... okay. Don't mention it. If you two ever want Hey, come on! This is a... Oh, so what do we do now? Even if we... Huh? Like who? Oh, you're right! Catherine. Catherine பேர சொல்றான்ப்பா. புதுசா ஏதோ டீ பாட் மாதிரி ஏதோ இருக்கு மேப்ல. ஏதோ ஈவென்ட் மாதிரி போல. Ad Astra Abyssask. Hello, Traveler and Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Please wait. ஓ நம்ம ஆர்கான மீட் பண்ண போறோமா? பாப்போம். I apologize. But I am I'm unable to unable to call up any Aha. relevant information in the... Please do not... In Sumeru, they take on an Eremite brigade... Corps of Third? Supposedly, Asfand, an advisor with the... If you'd like to get in contact with him, you can find him at the... You're welcome. I wish... All right, off to the Citadel of Ryzen we go! போயிடலாம்.